سلام و درود هموطنان عزیزم. 21 شهریور 1402، 12 سپتامبر 2023. 202 روز از تحصن ما گذشته. پس از 72 روز احتساب غذا و 2 هفته در بیمارستان بستری بودن، امروز 352 روزه که هموطنانمون در وین تحصن کردن. اینجاییم محکم و استوار. 4 روز مونده به اولین سالگرد انقلابمون تا صدای شما باشیم. اینجا خواهیم بود تا سپاه در لیست بره، در لیست سازمان‌های تبهکار و تروریست. از همه هموطنانمون میخوام 4 روز مونده به اولین سالگرد انقلاب ملی زن، زندگی، آزادی تمام توجهمون رو بذاریم روی این که یک بار دیگه تمام دوربین‌ها رو به سوی ایران برگردونن. از تمامی نقاط جهان یک بار دیگه تمام توجه ها رو سعی کنیم به سوی ایران ببریم. یک بار دیگه سعی کنیم هر چی در توانمون هست به کار ببندیم که جهانیان بفهمند انقلاب زن، زندگی، آزادی زنده تر از همیشه است. باید بفهمند که ما تصمیممون رو گرفتیم برای اینکه کشورمون رو آزاد کنیم، از شر این رژیم ضد بشری راحت میخوایم بشیم و نه تنها خودمون رو، جهان رو میخوایم از شرشون راحت کنیم. بنابراین از تمامی هموطنان عزیزم میخوام در داخل ایران به اعتصابات بپیوندن. اعتصابات بسیار مهم عزیزان. اعتصابات وقتی کنار اعتراضات میاد کمر رژیم رو خورد میکنه. ما باید، راهی نداریم، دست باید تو دست هم بذاریم برای رهایی از شر این تروریست هایی که ایران رو اشغال کردن. در خارج از کشور هم باید فارغ از تمام دیدگاه های سیاسی، عقیدتی و منیت ها فقط و فقط صدای بچه های ایران باشیم. سعی کنیم آنقدر جمعیت ها رو زیاد کنیم در تجمعاتمون که توجه ها جلب بشه به مسئله ایران. مجدداً رسانه های بین المللی رو توجهشون رو باید بیاریم روی مسئله ایران. این اون کاری است که ما باید با تمام وجود انجام بدیم، نه هیچ چیز دیگری. یادمون باشه برای اینکه ایران آزاد بشه، برای اینکه ایران رو نجات بدیم، باید این جمهوری اسلامی، یعنی دشمن قسم خورده ایران و ایرانیان رو از این کشور بیرون کنیم و به زباله‌دان تاریخ برای همیشه بیاندازیم. قسم به خون یاران محکم و استوار تا پای جان ایستاده ایم تا پایان. 12th of September 2023, day 202 of our sit-in protest. After 72 days hunger strike and 2 weeks in hospital, we are still here, stronger than day one. Same demand, same request. We ask our government to place IRGC, Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, where they belong to, on the list of terrorist organizations. For our safety and security, we repeat, for our safety and security, to protect and preserve our British values of democracy, for the best of our country. I said this yesterday in the parliament, in the meeting with lords and MPs. I said, how can we are about to proscribe Wagner Group, Russian Wagner Group, and not IRGC, compare their threat against our national security. Our Home Secretary stated a few weeks ago, the biggest threat against our national security is IRGC. How can you compare the threat of IRGC, which our Home Secretary stated is the biggest threat, with Wagner Group threat? Where is the evidence? We are embracing, we have to do this. We have to proscribe Wagner. Don't take me wrong. But when you compare it with IRGC, why?
And as I said in one of my tweets, when it comes to Wagner Group, we have strong policy of Churchill, and when it comes to IRGC, we have the weak policy of Chamberlain. So how can we prescribe Hezbollah and Hamas and not prescribing the godfather of Hezbollah and Hamas, not prescribing the actual main supporter of Hezbollah and Hamas, the founder of Hezbollah and Hamas, which is IRGC? These are the questions for you, Mr. James Cleverly. So we don't have an answer for these questions. There is another excuse which these days come up again. I answered all these excuses when I was in a hunger strike, but I said it again. The issue of communication. We should not prescribe IRGC because we cut communication. They closed our embassy in Tehran, and we are not going to have communication with them. How can we say this? 2013, when the Basijis and the members of IRGC attacked British embassy in Tehran, we had our embassy closed for a few years. So the communication were there. We prescribe Hezbollah and Hamas, but our embassy is open in Lebanon and working there. The communication is there. So this excuse is nonsense. It's not working. What we need to do is stand strong in front of this terrorist. Our foreign office, unfortunately, taking advice from the people who that they recognize as Iran expert, and we recognize them as Iranian regime sympathizer. This is the problem. We think our leaders, our politicians, they do not understand the complexity of Iranian regime and IRGC, or maybe they do not want to understand that. But the biggest problem, they do not take advice from the right people, from the right expert. And worse than everything is this: they do not respect even their own protocols. They do not respect international protocols, which says do not negotiate with terrorists, which says do not appease the terrorists. We stay here, we remain here until we prescribe this terrorist organization and place them where they belong to, on the list of terrorist organizations.